അത് അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കുട്ടികളുടെ സംരംഭകത്വ താല്പര്യങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ അന്വേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷക എന്ന റോളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ദായകരായും തൊഴിൽ സൃഷ്ടാക്കളായും കുട്ടികൾ മാറുകയാണ്. സഹപാഠികൾക്കും സമപ്രായക്കാർക്കും തൊഴിൽ നൽകാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായിട്ട് അവർ മാറുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന 1000 പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവേദനയായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ കാലത്ത് ഈ യുവജനങ്ങളുടെ വളരെ ഫ്രഷായ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും നൂതനത്വമാർന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ചിറക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലും കലാലയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇൻക്യുബേഷൻ, ഇന്നോവേഷൻ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സർക്കാരിന്റെ 1ാമത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകളും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് സെന്ററുകളും എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ ഒരു തുകയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ നൂതനത്വമാർന്ന ആശയങ്ങൾ അടവച്ച് വിരിയിച്ച് ചിറകു കൊടുത്ത് സ്വച്ഛന്തമായിട്ട് വൈജ്ഞാനിക ആകാശങ്ങളിലേക്ക് അവർ പറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ നൂതനാശയങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. മാൻഹോൾ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമയിലൂടെ മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങി അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദൈന്യ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട ഏതാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കുട്ടികൾ ബാൻഡിക്യൂട്ട് എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു റോബോട്ടിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും ഈ റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച് മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങി അത് വൃത്തിയാക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുകയും 200 കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു ബൃഹത് സ്ഥാപനമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരംഭം. അത് ഒരു ഉദാഹരണം എന്നോണം ഞാനത് എല്ലാ വേദിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു അനുഭവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന് ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിനന്ദനീയമായിട്ടുള്ള സംരംഭമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള മലിനീകരണം, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ഉപകരണങ്ങൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ കുട്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക പരിമിതികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ചലന പരിമിതി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് മെഷീൻ ഒക്കെ കുട്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയും പ്രത്യാശയോടെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതുതലമുറയെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും റോബോട്ടിക് സയൻസിന്റെയും ഒക്കെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ ഈ 1000 പ്രൊജക്ടുകളുടെ കർമ്മ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ആ നല്ല പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് സസ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ KTUവിന് കീഴിലുള്ള 3 കോളേജുകളെ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരിപാടിയും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുകയാണ്. സ്ഥാപിച്ച കാലം മുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച കോളേജുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അവയുടെ ആ മികവ് നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനും പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത്
ആ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും സംവേദനക്ഷമതയോടുകൂടി ഒപ്പിയെടുത്ത് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് നൽകാനും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മികവാർന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമൊക്കെ ഈ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇന്നലെയോ മിനിയാന്നോ ആണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അവിടെ മിനിയാന്ന് അപ്പൊ അവിടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കും ക്ലാസ് റൂമുകളും ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കിഫ്ബി പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. 12 കോടിയോ മറ്റോ ആണ് നിർമ്മാണ ചെലവ്. അപ്പോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു, സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തായാലും അതുപോലെ തൃക്കാക്കര മോഡൽ കോളേജ്, ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എക്കാലത്തും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ കോളേജ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും 3 കോളേജുകൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പരിപാടി ഫാബ് ലാബുകളുടെ സമുച്ചയം. ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മേഖലയിൽ സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഫാബ് ലാബുകളുടെ സമുച്ചയം എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശംസിക്കാനുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പരിമിതി നല്ലതുപോലെ നാം നേരിടുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സാമ്പത്തിക പരിമിതിയും ഉണ്ടായാൽ പോലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലബോറട്ടറികളും ഏറ്റവും മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികളും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുക്കണം. വരും തലമുറയാണ്, അതിലാണ് നാം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂലധനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പണിയണം നവലോകം, നവകേരളം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭിലഷിക്കുന്നത്. അതിനനുസൃതമായ നിലയിലാണ് ഈ ഫാബ് ലാബുകളുടെ നിർമ്മാണവും നമ്മുടെ സഹായത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് സസ്നേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ 3 പദ്ധതികൾ മാത്രമല്ല, മികവാർന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. KDISCന്റെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്ന കുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അത്തരം സാധ്യതകളൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയട്ടെ. സർക്കാർ എപ്പോഴും അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. സർവകലാശാല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഇടപെടൽ ശേഷി കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആ ദിശയിൽ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് പ്രയാണം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ സജി ഗോപിനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫസർമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കാലാനുസാരിയായ ടെക്നോളജി, ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മുൻപോട്ടുള്ള പോക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയണം. പുതിയ കാലവും പുതിയ ലോകവും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 3 പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വളരെ നന്ദി മാം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന 1000 പദ്ധതികളുടെ വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തക പ്രകാശനമാണിനി. ഇത് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സാറിന് കൈമാറി നിർവഹിക്കാനായി ബഹുമാനിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ബിന്ദു മാമിനെയും വൈസ് ചാൻസലറെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
വളരെ നന്ദി. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ആദ്യ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറുമായി സർവകലാശാല ധാരണാപത്രം കൈമാറുകയാണ്. ഇതിനായി സർവകലാശാല ഡീൻ അക്കാഡമിക്സ് വിനു തോമസ് സാറിനെയും കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ നീന മാഡത്തിനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കണ്ണൂർ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടയം, മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി പ്രസ്തുത കോളേജുകളും സർവകലാശാലയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രമാണ് കൈമാറുന്നത്. ഇതിനായി സർവകലാശാല ഡീൻ റിസർച്ച് ഷാലിദ് സാറിനെയും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സാറിനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതേ പദ്ധതിയിൽ ധാരണാപത്രം കൈമാറുന്നതിനായി കോട്ടയം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജലജ മാഡത്തിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കര പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നൈപുണ്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഫാബ് ലാബുകൾ മികച്ചതാക്കാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി സർവകലാശാല ധാരണാപത്രം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തത്. ഇതിനായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ ടോം തോമസ് അവരുകളെയും സർവകലാശാല ഡീൻ അക്കാഡമിക്സ് ഡോക്ടർ വിനു തോമസ് സാറിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാര സമർപ്പണമാണിനി. വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിനായി വൈസ് ചാൻസലർ സജി ഗോപിനാഥ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബഹുമാനിയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു മാമിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ബഹുമാന്യനായ മഹാത്മാഗാന്ധി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ് സർ ഓൺലൈനായാണ് പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നവീന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുവാനായി പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon to all of you. Can you all hear me?
The chair of today's meeting, Sri Thrikkakara, Dr. R. Bindu, High Education Minister, Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor of the University, distinguished speakers from Singapore, Professor Prahlad, Professor Aravind from Netherlands, Dr. Praveen, all my colleagues, friends, and students. Let me congratulate Professor Saji Gopinath in organizing this beautiful function. And many thanks to Bindu inaugurating this very exciting event. I'm glad that the university is going to have 3 Sundays of Excellence. And today, dear colleagues, I'm going to talk about emerging materials for future technologies. And I'm glad that this center is going to come in Rajiv Gandhi Institute of Technology, which is very close to my university, Mahatma Gandhi University. And I'm very pleased to cooperate with this Center of Excellence. I'm going to show, I've made a few slides, for about 15-20 minutes. I'm going to show you how this center should develop, capturing the needs of the country. And finally, I will show you some of the activities of my group, the university, where we really like to interact with this Center of Excellence. My first slide is, why do materials matter? When you develop a new product, the selection of the right material is very important. The design is very important. And you combine your design factors and materials selection, you combine these two, you make, and you process them the right way. It could be injection molding, it could be extrusion, it could be any sort of processing to get a product. So design, the selection of material, and the selection of processing technique give rise to a product. Dear colleagues, friends, when you look at the materials, we have a wide range of materials: ceramics, polymers, semiconductors, glass. We have a variety of materials: plastics, rubbers, fibers. When you select a material, there are several factors to be taken care of. The production costs, efficiency of the product, efficiency of the material that you're going to select, customer satisfaction. At the end, we have to sell this product. Multi-functionality. So many factors have to be considered when you use a material. And dear friend, there are a variety of materials we have now. Plastics, I'm working on plastics, elastomers and fibers, metals, or traditional material like wood, textiles, glass, ceramics, cement, papers, a variety of traditional materials. And we have the possibility to arrange them in different patterns. For example, you can have honeycomb structures in some cases. You can make advanced composite materials. You can combine different materials. You can combine wood and plastic together. You can make bioplastic composites. So these materials could be combined in different ways. That's what I mean, new ways of putting them together. When you do that, look at the end product. The end product will have a lot of functionalities like self-healing. It could be a very lightweight. Some applications we need lightweight. Some applications we need antimicrobial. Some applications we need very, very high toughness, anti-fouling. So this is a way advanced materials are being designed.
Let me now tell you the top 10 materials industry trends 2023. Sustainability is very important. When you design a product, you have to look at the sustainability aspect. Smartness, responsive, nanostructuring, nanotechnology, additive manufacturing. And the whole world is moving towards thinner and lighter materials. So lightweight is very important. Graphene and 3D materials give lots of promise. Surface engineering. So several aspects have to be considered when you design advanced functional materials. Look at the percentage wise. So sustainability is the topper. So when you design any product, sustainability has to be considered the topmost factor, because we have to preserve our ecosystem for the coming generation. Nanostructuring, because you get plastic properties. As I told you earlier, the world is moving towards lighter and thinner. So lightweight, responsive materials, additive manufacturing is getting a lot of momentum now. Advanced composite materials, graphene and 2D materials. Sanjeev Gopinath is actually leading a graphene center in the country now. Surface engineering, materials management. So all this points have to be considered. Let me show you what are the emergent materials. So we are going to have an emergent materials center of excellence. Emergent materials could be defined as a field of research which focuses on design, production, and understanding of novel materials with unusual groundbreaking properties. That's what I defined this. And this could be utilized for a range of applications: electronics, photonics, process, energy, a range of applications. Mobile phones, wearable sensors, intelligent implants. And these materials should have extraordinary mechanics, electrical properties, and 2D materials offer lots of possibilities. My own group work on the variety of 2D materials, including graphene. Look at the applications of these emergent materials, products and packaging. A couple of months back, we framed a very big project, European Union, intelligent packaging material, green intelligent packaging material. So this is a very important field, packaging. Construction, architecture, energy, agriculture, proteins, personal care, heavy machinery, marine applications, medical equipment, aerospace, sensors. So these advanced emerging materials have to be landing applications. Now, dear colleagues, to me, I think these center, the new center of excellence, should focus on these aspects. We should have a very good advanced research center of emerging materials, including nanoscience and nanotechnology. And this center should focus on fabricating functional devices. And we should have cutting-edge technologies, very good instrumentation facilities. And this center should organize large number of meetings, symposia, workshops worldwide. And there should be very good connectivity with the rest of the world. I would say sign MOUs with the companies, research institutions, academic institutions across the globe. I really want the major thrust area of the new center of excellence should be focused on environment, water purification, air purification, soil purification. Some advanced material environment, advanced materials for waste management, advanced materials for energy sector, solar cells, food and agriculture,
My own group is working on edible coating, new advanced green packaging materials, controlled delivery of pesticides and manure. This center also should focus on health and medicine. There's an increasing demand. India is the most populous country now. We should focus on the healthcare aspects, advanced material healthcare. So I suggest that this center should have 6 major divisions. The division of advanced material for environments. It is going to be a very scarce material in the coming years. United Nations says there could be a fight for water. And if you look at the UN's latest report, they said that many parts of India is going to be water stressed, already water stressed now. So we need to focus more on advanced functional materials for air purification, soil purification, advanced material for energy, space and defense, advanced materials for health. There should be a division on health, advanced material health, a division on computational material science, theory, modeling, and simulation, where you can make a lot of predictions. And we also should have a division on social, ethical, legal issues of advanced materials, nanomaterials. I would say we need to have a very active center of division of opposites for space. My group is very actively cooperating with defense. We have many DRDO projects, ISRO projects where we focus on the setting material, advanced setting materials, plastic materials, elastomeric materials. This new center of excellence should have a very good division on sensor developments, particularly for environmental remediation process. We need to have nanosensors for detection of toxic chemicals. Advanced filters for water purification, cheap filters. Soil purification remedies. I can show you some of the, the recent work we have done. We have made use of PCL and clay for purification of water. Rhodamine has been converted into harmless products. We have combined PCL and clay, and we have a patent on this. This new center of excellence should have a division of energy. We should develop flexible energy harvesters, magneto-mechano electric energy harvesters, solar energy laboratory. Right now, we have a very good lab in the Mahatma Gandhi University campus, so we are very happy to cooperate with this new center of excellence. Basically, to develop flexible energy harvesters, prototype energy harvesting devices, batteries, supercapacitors, fuel cells, lightweight solar cells. They're very efficient. We are planning to have quantum dot filled polymeric solar cells, which are lightweight, foldable. Piezoelectric energy harvesting, we have a big program going on in the university. Wearable piezoelectric materials, energy harvesting. All deformations could be converted into electrical signals, electrical energy. So we worked with the 2 companies, Apollo Tires and a company abroad, on materials for energy storage. We are working on triboelectric energy generation with Apollo Tires. So this could be an important topic. Mixed seeds and graphene should be utilized for energy storage. My colleague is very active in mixed seeds. And we have many advanced functional materials, particularly hybrid materials. We are able to decorate graphene with nanostructures for energy storage.
So we will be very happy to cooperate with this new advanced center based on graphene and mixes. Nanotechnology enabled production of next generation energy storage systems, spray coating, 3D printing, roll-to-roll manufacturing process. Division of advanced composite materials, where advanced composite materials could be utilized for, fabricated for high-tech applications, super tough materials. Kerala has a lot of natural rubber, so we have the center should focus natural rubber-based advanced functional materials for tire engineering, for automotive applications. There's a potential scope to make advanced elastomeric composite, and natural rubber will have good demand if you could develop such systems. So rubber nanocomposites for automotive applications, biopolymer-based nanocomposite for environmental remediation process, polymer nanocomposites for packaging applications. Wire is also a very important material of Kerala, so wire-based advanced materials. There should be a very active division on healthcare and nanomedicine, particularly in the drug delivery area, cancer therapy, diagnostics, wound healing. So we have several projects in the area of wound healing, also drug delivery, where you can use nanostructured materials for drug delivery applications. So I have mentioned some of the advanced materials for health and medicine, tissue engineering, thermal therapy, gene delivery, where you can make use of graphene, carbon nanotubes, polymers, fluorines, nanodiamonds. This is some of the work we are doing actually with titanium dioxide and polycaprolactam, particularly wound dressing materials. We have developed many wound dressing materials in our laboratory. Therefore, we're very happy to cooperate with this center. This new center should have a division of agriculture and food. So this is one of the areas we should focus. India is a big user of fruits and vegetables, but we are not able to serve them. So we need to have edible coating, nanoscale edible coating material. Slow release fertilizers and pesticides. We had a very big program with Russia. We worked on IBM Federal University for about 5 years, developing slow release fertilizers. Hydrogel would be a good area this center can focus, especially for agricultural applications. This is save money, minimize evaporation process. Coating is a very big area where should focus. We can make use of polysaccharides and nanoscale materials. Smart packaging, that's also a very important area. Intelligent packaging, active packaging, where you can make use of nanoscale materials and biopolymers. Graphene could be a good candidate. Clay could be a good candidate. Nanocellulose could be a good candidate. I propose that the new Center of Excellence should have a division of computational science, where theory, modeling, and simulation will be done. Theoretical modeling of functional nanomaterials, theoretical modeling of nanoporous materials, computational study on drug development. I also suggest that this new Center of Excellence should have a division on social, ethical, and legal, environmental aspects of advanced materials, where you have to interact with the social scientists, legal experts. So whatever you do is completely clear.
And I have a timeline for the new proposed center. I mean, 23-24, you should be able to build all the labs. Same time, you also develop incubation facility, fabrication of larger number of micro and nano devices, membranes, medicine, drug delivery systems. We should work very closely with industry. So we should have a pilot plant for advanced material production, and we should, within a few years, the center should be self-sustainable. We should commercialize the product, sell the product. So this is what I propose for the new center. Dear colleagues, friends, I'm going to show you some of our activities at the university. Research in MTU on advanced emerging materials. We are into coatings, we are into drug delivery, we are into fuel cells, electrocatalysis. My colleagues started working on hydrogen storage, water splitting, biosensors, supercapacitors. We work very closely with the University of Nancy, France, basically microporous material for battery separators. We also cooperate with SECRI. And we work closely with some of the companies. You see my PhD student, we developed a series of battery separators made of polymeric materials filled with nanostructured fillers. We developed many electromagnetic interference shielding materials based on nanocellulose and conducting polymers, or aniline. Lightweight, you can utilize this for mobile phones or electronic machines, where EMI shielding is quite important. Highly supported by the Department of Electronics of Government of India. We work very closely with all the car companies in India, Apollo Tires, MRF Tires, CA Tires. So we develop advanced functional fillers for car engineering, where we look at the distribution of filler tires. You can see my PhD student, she just defended. We use solid-state NMR spectroscopy, dynamic mechanical analysis. We also work very closely with Paris South. I had a brilliant student from Paris, and we developed quite nice conductive clay polymer nanoparticles. This is a clay. We went for oxidative polymerization process. So at the end, what you get is highly conductive material. Polymerized only on the surface of clay, where we have very high level of exfoliation. So we are quite active in. Dear colleagues, we work with all the tire companies in the country, Apollo Tires, MRF Tires, CA Tires, several problems. Inner liners, inner tubes, design of advanced functional material for tire tread, tire sidewall. We make use of CNT, we make use of graphene. We are also highly supported by the Department of Electronics. We have made EMI shielders using different types of plastics and conductive material like graphene, CNT. You can see we made double percolating system using CNT and polypropylene and polycarbonate. We cooperate with the University of Strasbourg in a big way, René Muller, basically on soft material for EMI shielding, multi-wall carbon nanotube and rubber, soft materials. So we have several patents on this. Dear colleagues, many years ago, we did something very interesting with an artificial skin company in France. You can see my collaborator from University of Orly of France. What we did is we introduced carbon nanotube into natural rubber latex. You see, this is neat natural rubber viscoelastic. 1% of carbon nanotube. You put 5%, you have a strong. Dear colleagues, you know what we did? We made very soft rubber, this conductive. The French company. The United States, we had a long cooperation with General Cable in the United States. We developed cable formulation. You can see my brilliant PhD students, Oro from France, and then company people. You can see we developed a beautiful permeable system. You see, this is a plastic. We introduced clay and aluminum oxide.
They form a sort of network inside. This is 100% impermeable. So the company was interested to have impermeable underwater cables. So we developed such underwater cables, channel cable company in the United States. There's ease of publication with them. And dear friends, we are active in the area of graphene and natural rubber. Graphene and carbon nanotube make hybrid structure. We cooperate with Deakin University in a big way. My collaborators now, I mean, my former co-workers devalued me, and now they have become full professor abroad. And he developed very active material, combining natural rubber and graphene. Energy. Synergistic effects. We are into green tires. You all know that the tires are black because of carbon black. So we are trying to replace carbon black. A big program from Department of Science and Technology, Nanomission. 2 PhD students are working on green tire. So what we do in green tire is we make silica and give a graphene coating on the surface. It's a hybrid process structure. Very high degree of reinforcement, but you can completely replace carbon black. We are into, in a big way, the Department of Space. Before one BSSC, and you can see my collaborators from Dresden, Germany, all my former PhD students. We develop advanced functional materials. You can see nanostructuring for super tough material. Nano into epoxies, and you can see the structure toughness. We are into pressure sensors using graphene and natural rubber. We developed many pressure sensors. They're all our pressure sensing using conductive filters. Put graphene and carbon nanotube together into elastomers, you make a conductive network. And when you tap on the rubber, the network could be formed and destroyed. So we made quite a different type of sensors. Dear colleagues, we are also into thin films. With the University of South Brittany, my colleagues there, you can see my PhD students. We made several thin films for solar energy applications. And now we are thinking of making flexible solar panels, bottom doors, nanofilters. We are also into biomedical applications in a big way. I have a several group in biomedical applications. Steve Brohens in France, Ruxel, and my colleague. You can see myself postdocs. We do a lot of electrospinning in the laboratory with nanoparticles. You can see this is extremely good for wound healing. It's a sacrificial wound. You cross this wound with this electrospin system after a couple of weeks. So we have quite a number of patents. We are into 3D printed scaffolding material for tissue engineering. My former co-worker in the United States now developed quite a good number of 3D printed scaffolding. You can see 3D printed PCL, plasma modified, introduced silver nanoparticles. It's extremely useful for scaffolding. We are also into many bio-nanocomposites. We cooperate with Brazil and in Canada. Actually, an issue in France. You can see my collaborators. University of Stockholm. What we do is we extract nanocellulose. Sources make photonics. It's applications. You can see nano from agricultural resources, nano from munition, cellulose, wheat straw, cotton.
nano from craft shell, nano from starch. So we are able to synthesize nanoscale material from agricultural waste. We made filters. You can see some of the filters we have made for water purification. In-house made filters we have made. These are some of the nanostructures we made from NSTEM. Nano from food flour. They're very active. Nanocellulose. Dear colleagues, we cooperate with many companies, as I mentioned, Lens, part of DuPont, Young Cables. So we also cooperate with Nova Milan from United Kingdom, Kazakh National Technical University. We have a big program going on with Kazakhstan. Major funding from the Department of Science and Technology, DRDO, DBT, ISRO, IT, several other projects there. You can see my collaborators worldwide. Many collaborators worldwide. This is part of our Russian program. One of the mega grant of Russia of 10 crore. We are into high level plus the of nanostructures and nano optics in Xavier. We have very good facility in the campus. Transform facilities developed. I'm sure the new Center of Excellence can collaborate with us. See, this is our group in chemistry and science. Nano this in chemistry. We also publish quite extensively. You can see our excellent. We have large number of collaborators. And pleased to cooperate with. Thank you so much. And I conclude. The university was the first in the country to be named after the father of education. Thank you so much. Thank you so much, sir, for an in-depth presentation on the subject. അടുത്തതായി യന്ത്രവൽക്കരണ രീതിയിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലും വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള ഗവേഷണ സാധ്യത എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ പ്രഹ്ലാദ് വടക്കേപ്പാട് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Morning and fun. Good afternoon. The developments in AI and robotics have great opportunities in education and translational research. With the advances in AI and robotics, there are significant impacts on what processes can be automated. Machine intelligence was good at simple tasks, while human intelligence good at complex tasks. With advancements in AI and computational capabilities, machine intelligence is now capable of handling complex tasks as well. As you know, data is everywhere, and data is the new oil. And we have the fourth industrial revolution, or Industry 4.0, which bridges the digital and physical environments, Internet of Things, big data, and cloud, along with advanced robotics and AI, enable Industry 4.0 with automation and optimization. You can see the omnipresence of robotics and AI in all fields. Eventually, AI will become a common subject in education. We have abundance of opportunities in AI and robotics. Intelligent robots are key players in Industry 4.0. New business models are emerging, which are often disruptive and natural, and early adopters have much to win. Deep learning and reinforcement learning enable robots and other automated systems to learn from experience and adapt to new situations. Research can include improving accuracy, speed of robotic systems, ability to perform complex tasks,
Humans and robots are required to share space and time in a safe and efficient manner. Research can focus on developing intuitive interfaces, allowing workers to interact with robots easily and improving the safety features of robotic systems. Self-driving cars and drones will revolutionize many industries. They require advanced AI and robotics technologies to operate safely and effectively. The research can focus on developing algorithms for perception, decision-making, and control that enable autonomous systems to navigate complex environments. Accurate and robust vision systems are required for robots to perceive their environment and perform tasks. Research can focus on developing algorithms for object recognition, tracking, segmentation, and improving the sensors and hardware used in robotic vision systems. Collaborative robots or cobots. The research can focus on developing algorithms and hardware that enable cobots to perform tasks in a safe and efficient manner, and improving the interfaces that allow humans and cobots to work together effectively. In manufacturing, a wide range of manufacturing tasks, from welding and painting to quality control and packaging, can be automated, resulting in increasing productivity, improved quality, and reduced costs. Being an agrarian society in India and Kerala, automating a variety of agricultural tasks, such as planting, harvesting, and pest control, can increase crop yields and reduce the use of pesticides. Robotics and AI can automate various logistics tasks, picking and packing orders, loading and unloading trucks, tracking inventory, leading to increased efficiency and reduced cost. Prognosis and health management of machines and systems are a hot research area. There are 4 types of data analytics. Descriptive and diagnostic analysis provide insight, whereas predictive and prescriptive analytics enable foresight. In descriptive is what happened, diagnostics, why did this happen, and predictive, what is likely to happen. Prescriptive is what do we do, what we need to do, so that failure can be avoided. Using smart devices, machines, and systems, smart factories are digitized that continuously monitor production and collect data. This data collection provides manufacturers with advanced analytics, allowing companies to make more informed decisions that can lead to increased efficiency without significantly changing existing resources. Using machine learning, visual analysis, and live process monitoring, engineers receive actionable insights in real time to correct defects and act on. Customer centricity means delighting customers in any interaction across their path to purchase. New marketing and business models are evolving. Open innovation and co-development help in sharing basic platforms among partners. Securing both physical and cyber assets are essential. A digital twin is a digital representation of a physical object or process or service. A digital twin is a computer program that uses real-world data to create simulations that can predict how a product or process will perform. Digital twins can be used in automobile sector for creating the virtual model of a connected vehicle. It is easy to run a digital twin to failure and collect data from possible failures. Such data is useful to experiment and develop specific predictive analytics algorithms. There are 3 promising scenarios: smart mobility in human environment,
enhanced cognition for autonomy, and symbiotic human-robot coexistence. Great opportunities exist in each of these scenarios: autonomous vehicles, electric vehicles, smart infrastructure, or automation in built environments are at our doorsteps. Wish to state that the boundaries of specializations are vanishing, and robotics and AI start their forays into all domains and spaces. Consider AI as an art, and anyone can contribute to AI even without programming skills. Education in India and Kerala can be transformed to harness the growth in robotics and AI. There are different ways of looking at it. Can have enhanced curriculum to include more courses on robotics and AI. Students with skills to work in these fields are required by industry. More opportunities for hands-on learning can be provided in education with robotics and AI labs, internships and apprenticeships in companies. We have to encourage students to think creatively and out of the box, to come up with new ideas. Competitions and hackathons help in that. Mentoring and support from experts in the field are good to have. The environment should be supportive, providing financial assistance or aid, counseling, and other services. Adopting robot operating system in education, research, and development can reduce development costs. Robot operating system is an open source robotics middleware suite, which has a collection of software frameworks for robot software development. ROS Industrial is an open source project that extends the advanced capabilities of ROS software to industrial relevant hardware and applications. We have an opportunity. There are a lot of startups in Kerala in robotics and AI. We can transform the education and research in a way to support our education as well as R&D that leads to translational applications. Thank you very much. Thank you, Professor Prahalad, for an interesting presentation on AI and robotics. അടുത്തതായി സുസ്ഥിര വികസനവും ഊർജ്ജ ഗവേഷണ സാധ്യതകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ അരവിന്ദ് PV from Groningen University of Netherlands. Video, please. Good afternoon. My name is Aravind. I'm a professor and chair of energy conversion at the University of Groningen in the Netherlands. So today I will talk about sustainable development and energy research opportunities. So we all know that there are changes around us. There are problems with floods, droughts, polar ice melting. So we read about such things every day. So, well, it's said that this is all, it's considered that it's all because of global warming, primarily due to greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide, which is coming from fossil fuel use, but also from other reasons and sources. Now, if global warming continues, we could expect serious problems. If temperature rises 1 degree Celsius, then already we surpass ice tipping points. 2 degrees Celsius, outright chaos. 3 degrees Celsius, very dangerous situation developing. And 4 degrees Celsius, incompatible with an organized global community on this planet. So there are serious problems we might face if global warming continues as it is now. But we know that we need to keep this globe safe. What we can do? Well, decarbonization, build up climate resilience, and ability to
adapt if and when there are changes. Well, we know certain steps we could take, bringing in renewable energy, increasing energy efficiency, etc., etc. But also there are new approaches being suggested now. Say 2015 Paris Agreement gave this negative emissions. So in addition to efforts to decarbonize, so limiting fossil fuel use, bringing in renewable energy sources, etc., it might also be important to take out carbon dioxide, carbon from atmospheric air. So the technology to reduce the amount of carbon already in the atmosphere will buy society valuable time. The IPCC is now working on a report on strategies to keep warming to under 1.5 degrees Celsius. Well, let me just explain a bit. This is from 2018 Nature editorial. Nature, you all know, as a very prestigious, well-respected scientific journal. So this is from their editorial. So what is mentioned here has already taken place. But anyway, they continue to suggest this. By necessity, those strategies, meaning the strategies to keep global warming under control, will lean heavily on negative emissions. Scientists must continue to spell out to policymakers the harsh reality of what this would involve, and in the strongest possible terms. Well, it's important to communicate with policymakers. It's also important to develop workable systems, engineer such systems, develop the ability to engineer such systems. So universities have to step in. Also, technical universities will have to step in. So, energy, what are the options? Bringing in renewable energy technologies, increasing energy efficiency, but also bringing in advanced energy systems such as microgrids, intelligent grids, etc., etc. New fuels, maybe carbon-free fuels such as hydrogen or ammonia, negative emissions. We already have discussed new set of technologies to take out CO2 from atmospheric air. And a problem of this nature needs global partnerships to find solutions for. So it's important to collaborate. But what's possible for us to do? So let me try to give some examples. So we are in Groningen now, in the Netherlands. As of now, Groningen is the largest natural gas field in Europe, producing natural gas. And there are gas supply pipes, networks all around, connecting different regions of this country, but also to other countries. But natural gas production is to be stopped because of earthquakes in the region. And if so, what next? Because this is an energy economy with close to 20,000 people working. And if natural gas production is completely stopped, then for the energy economy to continue, something else should come in. And one opportunity is to introduce very large scale wind energy production, and then using wind electricity to produce hydrogen using electrolysis. And for this reason, this region has become a hydrogen valley, probably the first hydrogen valley of Europe, but also selected as the hydrogen valley of Europe for the year 2022. So, well, the idea is to use wind turbines from North Sea offshore wind farms to produce electricity and to produce hydrogen, store hydrogen in salt caverns here in the North Netherlands, and use it locally, but also export it to other places using the natural gas pipelines, but after repurposing those pipelines. Well, we have discussed hydrogen and the Netherlands, but it also might be possible to start hydrogen programs in Kerala, but also in other states in India, and it might help to replace fossil fuel otherwise imported, which also might help the country in different ways. But of course, this is a global development. But are there also interesting local programs? And I would like to talk about the Carbon Neutral Wayanad program, started in the village Meenangadi
which is also selected as the best village carbon neutrality program in the country this year by Ministry of Panchayati Raj. So what they do, bring more trees in coffee plantations. So convert coffee plantations into shade coffee plantations with a farmer first approach, where trees helping to store carbon, but also increasing the income, increasing the farmer's income. So emission reduction efforts to result in income generation for farmers. How to do this? If there are more trees, it's possible to have a lot more biomass produced from these plantations. It might be possible to produce biofuels, including biohydrogen. And it's also possible to think of timber-based construction, food yielding trees, etc., for extra income. And combining all this with soil and water management, we have an opportunity to come up with solutions for several problems: the climate, energy, food, water, waste problems, all together, integrated solutions. And this is becoming an extremely interesting program for the academics here to work on, but also to work with academics in other countries. For universities, it's also important to teach. Here I would like to present a project, KTU, which we have coordinated from University of Delft in the Netherlands, developing a new way of teaching, because if new technologies, there are not many organizations, institutions capable of organizing training programs. So because of your facilities, so we wanted to have a traveling laboratory with these facilities moved around from institution to institution. And then because of this moving laboratories, students get, or trainees get limited time. So compensated with serious games based on this laboratory facility. So you play with serious games before touching the facilities, and top it up with online education and mentoring. And with such an approach, we have trained around 700 plus technicians in several countries in Europe in different languages. So universities might also will have to look at different ways of teaching, because we have to introduce an array of technologies to find solutions for such emerging problems. So we need to train enough people to get these technologies to the market and to the society. Again, universities have an important role to play. So I have given a couple of examples: the hydrogen case, the Wynad program case, now large-scale education, innovative approaches. Well, that's all from my side. Thank you very much. That's all from my side today. Our very best wishes to this new initiative, the Center of Excellence on Energy and Environment, and we'll be very happy to collaborate with the academics who are planning to work at this Center of Excellence. Thank you very much once again, and wish you all a nice day. Bye. Thank you, Professor Aravind, for a gripping speech on energy and the scope of research. പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബൈജുബായ് മാമിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കും. ആദരണീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥലം MLA ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട VC ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് അവർകൾ, പ്രൊഫസർ ലബ സർ, വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വൈകിയ വേളയിൽ വളരെ നീണ്ട ഒരു സ്പീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ദിവസം വളർച്ചയുടെ പടവിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന KTUവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ദിവസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസന അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന
സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 3 പദ്ധതികളാണ്. ഈ 3 പദ്ധതികളിലും വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകർ വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചലഞ്ചസ്, അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കൈവൽപ്പ് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ 3 പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം 1000 പ്രോജക്ട്സ് അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, ഈ 3 സെന്ററുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, RIT, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 2012 മുതൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷങ്ങളിലായിട്ട്, അത് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് CET-യിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിസർച്ച് സെന്റർ, അത് തുടർന്ന് ഓരോ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ കോളേജുകളിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായി സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് തുടക്കം കുറിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 9 കോളേജുകളിലും ആയി അത് വ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പാഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഈ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ 2018 ബജറ്റിൽ അതിനെ ഒരു അംബ്രല്ല സ്കീമിന്റെ കീഴിലാക്കി റിസർച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ഓരോ കോളേജിലേക്കും ഒന്നിലധികം സെന്റേഴ്സിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ വൃന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് അതങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ വളരെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുൻപായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു റിവ്യൂ നടത്തിയത്. അതുവരെ ഇന്റേണൽ റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയതിനു ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള റീയൂസബിൾ മെറ്റീരിയൽ റിസർച്ച് സെന്റർ, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ GEC കണ്ണൂരിലുള്ള റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി, ഇതിന് റിലേറ്റഡ് വരുന്ന വർക്കുകൾ അവിടെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നു. ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ തന്നെ ഈ കോളേജുകൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എമിനന്റ് എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഈ സെന്ററുകളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ 3 പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പുതുതലമുറ വരിക എന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ KTU മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ 3 പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും തുടർന്നുമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ സംരംഭത്തിന് നൽകുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ പ്രൊഫസർ POJ ലബ്ബ സർ. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട KTU VC ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, എൻ്റെ സഹ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ ജമുന, TTE, മറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഫീസേഴ്സ്, രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല, ഇത്ര വിപ്ലവം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില പ്രോജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പം ഈ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി, സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തിരിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിക്കവാറും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാര്യം 3 പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ആദ്യം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നി തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ പ്രഭാഷണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെ ആയിരുന്നു. വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രായമായവർക്ക് പോലും അറിവ് നൽകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ
ഇവിടെ കേട്ടത്. പിന്നെ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് 3 കോളേജുകൾ, അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. TTI ഉൾപ്പെടെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 1000 പ്രോജക്ട്സ്, എല്ലാത്തിനും 1000 എല്ലാം നമ്പറൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ 1000 പ്രോജക്ട്സ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പ്രദമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വില്ലേജുകളിലും ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയാലും, അതുപോലെ ഈവൻ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില പ്രോജക്ട്സ് പോലും നടപ്പിലാക്കാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുൻകൈ എടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇതിൻ്റെ KTU യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികാരികളോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഫാബ് ലാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഫാബ് ലാബിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. കാര്യം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ ഫാബ് ലാബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഇതൊക്കെ ഈ പ്രോജക്ട്സും ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അറിയാനൊക്കുന്നില്ല, പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കോളേജുകൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക്, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദി സച്ച് ലബോറട്ടറീസ് ടുഗെദർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ലാബ് വാങ്ങിക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നില പക്ഷേ ഉള്ള ലബോറട്ടറീസ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പിന്നെ കൂടെ നീട്ടുന്നില്ല, ഈ പരിപാടി ഇത്ര നല്ല വിജയകരമായി നടത്തിയതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഈ പരിപാടിക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ സർവകലാശാല ഡീൻ റിസർച്ച് ചാലിത് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയായ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളെ, സർവകലാശാലയിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായ മഹത് വ്യക്തികളെ, സർവകലാശാലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ 100 ദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുന്ന 3 പദ്ധതികളുടെ സമാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രധാന കോളേജുകളോടനുബന്ധിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 3 സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൂതന കോഴ്സുകളും നടത്തുന്ന സർവകലാശാല എന്ന നിലയിലുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ സർവകലാശാല കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായുള്ള സംഭവം. കൂടാതെ സർവകലാശാലയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് 1000 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തും കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രവും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി ചേർന്ന് ഫാബ് ലാബുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രവും, ഇങ്ങനെ ഈ 3 പദ്ധതികൾ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അതിനുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് കൈമാറുകയുണ്ടായി. സർവകലാശാലയ്ക്ക് സ്വന്തം ഭൂമി ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ആദരണീയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക വകുപ്പ് മന്ത്രി, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സർവകലാശാലയുടെ പ്രോസ് ചാൻസലർ കൂടിയായ പ്രൊഫസർ ബിന്ദു മാഡത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളായ പ്രൊഫസർ ലബ്ബ സാർ, ഡോക്ടർ ജമുന മാഡം, കൂടാതെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോക്ടർ ബൈജുബായി എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 3 സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് സ്ഥാപിതമാക്കുക അതാത് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആദരണീയരായ പ്രൊഫസർ അരവിന്ദ്, പ്രൊഫസർ പ്രഹ്ലാദ് വർക്കപ്പാട്, പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 3 കോളേജുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ പ്രൊഫസർ ജലജ, പ്രൊഫസർ ജയപ്രകാശ്, പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് തോമസ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
സർവകലാശാല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന 100 പദ്ധതികളുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി നീനയോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഫാബ് ലാബുകൾ മികവുറ്റതാക്കാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും സർവകലാശാലയും ധാരണാപത്രം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിഇഒ ടോം തോമസിനോടുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥിനും രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പ്രവീണിനോടും ഉള്ള നന്ദിയും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും, ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.